Thank you very much. Me Chairman, ka o ikokobetso ke a tlhaloganya gore ntse re bua jang nna le wena. Mme ne ke kopa go ira a little observation. Here. What is the momoy? Ma? Neger kyo what is the momoy sian? Thank you. Yeah, me accounting officer. Tota ne ke na le ha ke mo dipotsong tsa ke ne ke na le ka kgelo ya la tota ya go eletsa go la kgola. Go go kgola ke go kgolela gore ha re ya di holding tsa di paseka re bone le meka dinao le thulaganyo ya la tota e neng ya supa gore e hukuditse dikotsi ka dipalo ya la tse di go godimo ke re e re ntsala ha tota re na le matshwenyego kana re na le matshwenyego mo sepodising mme gone ha le dirileng bonteteng tota ra tshwanelwa ke gore re la kgole mme ebile re le rotloetse gore keep it up ka gore go nna go ntse go te dikotsi di iragetse di le kana e kete go a boko dikotsi di re tseela matshelo a Batswana mme ka ha ne le tshwere ka teng ha ne le ka leba mo isagong gore a le ka skala la tswella ka seemo se la tokahatsa go gongwe ke tsa gore ne le ka re isa go gongwe. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Makia Kalayanaker. Commissioner, how level executive summary how Guanca crime trends let's give crime trends. I think Roman figure 4. One Harlente. R 4.1. Yeah, I think yes. Crime trends, right? Kiri, wabana how we report ayana. How we gari hita edikante. I'll refer you to the police executive summary during around 2021-2022. They did a table. Eto ta ore we le bahela yana. Lo yana be ro tswa hong bo ikgotso ha ditse gore melato e dirilweng ke latelang ka selekanyo se se kana. How we bitsa hela or penal code tota ga gore nele a picture e tsenya gore tota melato ke kana re batla go itse tsa murder ke di assault ka tsa hela jaaka bane ba dirile, like I refer you to that. So get out o lebe next time when you present o leke go improve the information you re nelang under crime trends. Like it's ora we know why le mo gore ke raya I know the honorable ga ke tsore mme ga o tsamaya ka yone to the next page ye ya no ke tsharabolola buang ka bo burglary bo robbery bo murder bo stock theft. Does it address that? It does, but if you have just one table, then it doesn't get somebody trouble ya go ba information e nngwe kwa engwe e batlekwa. So just have that. Okay. Ne ke re hela ile Thank you very much. ya thulaganyo eo o no ke lo bua ka dikgang tse dingwe tse ne ke re ke di akgele no ke lo bua ka kganya mephato e go bobirwa eo re le batla gore le nne le ya tolose ke re yes mephato e dira tiro e tona thata go bobirwa ba lekile go re thusa go lwantsha borukhuti bogolo ja ebile kana jole ja rona ne go tswa ka ko le hatseng le lengwe. Did a very good job there. Honorable, let me just finish here. Le totally thusitse hela thata le mephato kana mephato e dira ke di community ba volunteer ile gore yana bone yana ntwa e batla e kopanela le lona le mapodisi SSG le ba bangwe hela di famara tse dingwe. It's very important at this stage gore gongwe go nne le very clear guidelines. Go nne le very clear guidelines ya gore mephato ya operate yang gore di guidelines di botlhokwa ka gore then they will establish gore me chain of command mo mephato le supervision e ntse jang ha re tsamayang teng gompieno go tsamaya ke te go nna le thulathulano e ke batlang gore lo yena e re ha o bua le di officer ka kwa ebile ha le batla go e replicate ko bonnata le maelo a mangwe mme bo le clear ka di protocols tsa gore mephato ya operate yang ka gore one go na le kgaya tshireletsego ya bone batho ba e leng gore ba involve mo mephatong sa bobedi go na le one
an unclear chain of command mo italang gante go se itse ke mang yo laolang ha kae hela jalo mme gante lo itela gona le kgobelelo ha go no go sa tlhoka le teng ke re le o isa le morago ire ha le isa go mahelo a mangwe e be ena le ditsamaiso tse o di kopanetseng le ba council ka gore ke bone ba duelang through ipele di kopanetse gape le ba le molaodi le ba bangwe ba ka ba tswang ba amiwa ke kganya security le ba agriculture tota le di kopanela. It's very important commissioner go nne yalo ka gore ha go sa nne yalo gantele initiative e simolotse e siame helela ya no ire tsenya mathateng ka go thoka go laolesega ne ke re yo le one ke kgakololo hela. I don't necessarily need your comment. We can pursue it outside this meeting. Special constable ke tsa gore o ithalositse once and for all yaanong batho ba bantse ba na le anxiety ya gore bone o kare ba lathwa o supile gone ga gore ga ba lathwe ke criteria e ne latoga lata ka yone go ba kgaoganya le lebile gape madi because ke dumela gore mapalamente a otlhe bane ba batla go bua ka kganyone ka gore go kgang konteko ya gore o ka re go na le bangwe ba o batla go ba latha mme yana wa re na ke batla go latha ope mme ebile go buega dikgang tsa gore o ba latha jalo o batla go tsenya ba e leng gore tota ntse ba se mo sepodising gate bone ke ba ba tshamekang dibolo ba sports jalo ke bone ba ekete o ba ha priority ke dikgang ra di utlwa di a buega mme tsatsi eno you have set the record straight. You are happy that you did that. Ke tsene mo go GBV, gender-based violence. You know, this is a very serious matter. Ke tlhaloganya sente gore le na le di ofisi tse le kgona go reeletsa batho go bothokong ba batang ka dikgang tse di amang GBV. But this problem is bigger than just go reetsa motho ko ofising. Se batho ba ba se buang bontsi ya bone ba e leng gore they are victims of gender-based violence gore le ha gona di office tseo le gompieno ntse go friendly ko sepodising ha batho ba tsena ko teng ba tla ba lebega ba milwe ke ikgang yone go ntse go a diragala hela gore batho ba budiwe dipotso ebile go nne le di-remark hela gone mo di-hallway le mo di-officing gore ba wentse le ba biditsweng ke banna kgotsa hela jalo dikgang tsa tse di lewa ka tsela e tsalo ba re ha ntse go le teng gone mo mme gape ba re dikgang tsa bone tsone tse di amang GBV hela thothomiso ya tsone gangwe e tsaya lebaka hela le gagamatsa mme wena o ntse kwa o le mme o ntse o tsweletse o ketikiwa ke motho go ntse go dithothomiso di tsweletse ba bua kga e tshwana yoneo gore nko le hegose dikgang tse go dithotthomisa bogolo a e le sengwe le ditsenye mo ya fast lane ha e le gore go a kgonagala ditsenye mo fast lane gore e nne tsone tse e leng gore ano di attendiwa ka boeo jo bo rileng ka gore go lebega go le bothata go bothata gape ka gore le ha yaano hetse yaano gongwe go ile ko court go tile motho yaano a se ka thola a amana le yo mongwe bone borre ba digang ka bogolo jang le ha go ntse yalo ba tswelela ba ntse ba kgontsha mme e le gore ha o re a reporta ha gongwe gore kana se gang ka se tsile gate kana gona koloi yaano itaithela ya le gore yaano se gang ka se hela se dirile se se batlang go se dira ke kgang e ke reng o mme wa ntha wa commissioner gongwe mothalo wa gago gore teo leba gape gore ka ne le mme wa ntha mme go na le kganki e ya mabo mme thata ene tota mme o dirileng o na le sebaka sa ngwaga a mme go na le dipe tseo di thapolotseng ko nte ga gore go na le ofisi e ko botokong tse e le gore di amana le gender-based violence gore jaanong batho ba di-victims tsa gender-based violence ba bone thuso ke bua yalo le wena o le motho wa mme gore a mme go sepe se o se dirang ka pharologanyo o lebile yone kgang yone ka e amang bogolo jang bo mme ka teng ke potso yaanong ke a leboga honorable chairperson ke batla go supa gore di-response tsa GBV mo ngwabe di tlhoka a holistic approach ya rona re le setšhaba ke dikgang tse di matswakabele mo ngwabe mme in each and every police station ko tsenang teng gompieno ko nte ga gore we have dedicated centers tse 8 but in each and every police station mo go tsone ka bo 84 they are dedicated officers and offices based specifically for this
issues mme ke tlhaloganya gore ka nako di 403 police posts tse ne ke bua ka tsone tsele ko so sa ntha go na le le tsone di-interview room a gona ka gore ba berekela mo di-two rooms so ke dumelana le wena gore there may be instances gone ko ga go santse go sa wele sentle gore batho ba thusiwa ka tsela e ntseng jang mme kgang ya rona hela mo dikganyeng tse mongame e santse e na le mathata e batla education e tseneletseng mo bathong ba rona gore batho ba thusiwa ka tsela e ntseng jang mme malobane re santse re rana training re le Botswana Police ene re traina dingaka tsa dipatela re traina bo maboipelego re traina ba di-centera tse re isang bo mme ba ko go tsone bothe re ba traina re rulaganya gore re traina ba DPP batho ba re ba phuthile mmogo gore dikgantse re di tshwara yang gore e se ka re mme a ikuetse ko go rona e be o ka re yang re tile go mo okeletsa bohutsana gona le gore a thusiwe so we are constantly working on improving our responses in this area mme go batla gore basadi le bone re ba tumele thata ka thuso basadi ntateng ya lehuma ba leteletse kgokgontsho ka bokete bo bo senkana ka seng mare bua ka yo sa letelelang a batla thuso go go lona mme a ra tsena ko police station gore handling hela ya kganya teng a tsena ko police station a bo go tona le office kwa mme pele ha ya ko office eo le yone yo dedicated bo gona le abuse e tona thata bo gona le tiego gape mo investigation tsa dikgantsi is it possible to have a fast lane ko police ya go dira dikgantsi because ko morago ke tsone di lead to dipolano gape I think mongame modulastile gore tabo re sa itirele sente ga re ka re that is the process ya gore go na le tiego mme I would concede gore there may be instances ha go nnile le tiego e leng gore ga go nnile jalo le yone ga re e go tiwe ka yone re e lebe mme gompieno di-office tsontse ga o tsena hela ko community service center o hiphela motho o go tsang a go isa ko officing agent ke ka ha re berekang ka teng mama police kana o mme ke gane gore ha le go ka nna le gore go bo go le ha le go pitaganeng tota ko mau ke bua ka skitikiti sa mau police station skitikiti sa Serwe police station mme ga o tsena mo police station motho mo community service center e bile go tsaya ka le bo go isa ko officing ya agent o bua ha o le mama police ke tlhaloganya gore teng mo police o mo headquarters go officing ya gago mme ha ke go tlhagisa ka tse e leng gore di a diragala ko di-police station o ka di hemela ka ga o batla go di hemela ka teng because you are the accounting officer mme kwa ko sepodising kwa mo di-officing tsa rona ga go diragale jaaka o bua jalo just recently ke hetagela mo mabenkeleng bomme ba berekelang shop e rileng about 8 of them ba bua gore o itse gore ke dirile sentle wa hetane re go reportela mongwe le mongwe o reporta case ya gore o tsholwa jang ko police stationeng a tsholwe sentle mme e seng police station e nngwe hela ke re kgang ye bogolo jang tiego yone ya go dira dikgantsi please take it seriously note it down o itse gore ke nngwe ya dikgang tse di tshwenyang le gona gore di lalometse di kgona gore di ntse di restrictive le gore di se ka tsaya go tsena kong di bo di tse di tswelela di kgokgontsha batho ba mohuta one bogolo jang bone bomme ke ne ke batla gore o ithalose o le commissioner wa ntha bomme gore a mme o e neetse attention e deserve ye re ka reng ko morago ra go gakologelwa ka yone ke a utlwa gore o ntse o bua thulaganyo ene le ene ntse e buiwa mme ne ke akantse gore o tla handle differently mma ke tsene mo go e nngwe re tswe mo go yone mme ke re ga ke go gakolole ka gore ke rata go bua ke go gakolola ka gore ke a itse gore bomme ba bogolo jang bomme ba go kgontshiwang ba na le mathata a matona ga ke ga engwe ke ya ditagi go ditagi dintsi le wena o ntse o di bua ga ke itse gore goga ditagi tse go pala ga kae ke o kare di tsena ka bontsi mme ebile di destroya matshelo a bana ba rona ba le bantsi lo dira eng go diragala eng se e leng gore gongwe re ka re ka mosorarenya mme mapodisi jaanong e ya di-drug ba e nyeleditse ka gore yaanong go tile tse dingwe tse dišwa tse di bidiwang bokatse mme tseo tsone ebile o ka re di go tsaya nakonyana e khutshwanyane bo di go sentsha tlhaloganyo le diraeng le mapodisi go bona gore le nyeletsa kgang ya di-drug ko moding le diraeng go e nyeletsa ko moding ka gore ga e le gore ko moding
e hantse le ho gore a re tuo tswela hela ntse ja. What are you doing? Thank you very much, Honorable Chair. Ke bata gore ke supe gore kganye ba gaetsho beng bana e re tlhoka rothe re le setšhaba ga se kganye ka hetswang ke mapodisi a le nosi mme rona re le ba sepodisi ga o ka ya ko Facebook page ya Botswana Police o tla bona ka ha re supang ka teng to educate the public ka bo diphatsa le gone go supa tsone ditagi tsone ko dikolong every week re na le schedule bongwana ke ba lebagane le drugs every week ba ko dikolong re ruta bana e seng go ba ruta le go ba bontsha tsone di-drugs tse gore ke go tewa dilo tse di ntseng jang mme thuto e bata gore re ba tsena le ko lwapeng gape ba ihithele re ithusane re tshwaraganele re le batsadi. Not only that, just this morning re nile di-case di le 7 tsa di-drugs across the country tsa batho ba ba tshwereng maabane ba bangwe mongwe a tshwarwa ka 10 kg yo mongwe a tshwarwa ka 3 yo mongwe a tshwarwa ka di-grams hale yo mongwe a tshwarwa ka mephuthelano ya methamphetamine gore ke seemo se e leng gore ga se sa rona hela re le mo Botswana se tse sa re apere regional sa apere le hatse ka bophara mme ke dumelana le wena gore se bata gore re se batisise thata mo go especially mo di-drug laws ka gore bontsi ba di-drugs beng ba tsone tota ba batona ga ba nne le tsone ko malapeng a bone la o ya go ba setšha go ithela di-drugs mo gope wa bone so go bata gore go nne le intelligence e tseneletse around this area re thusana le Batswana because rona in certain instances we are prepared to pay for services re le Botswana Police Service and other organization ga Batswana ba re thusitse mo dikganye tse di tseneletseng mme ke ra gore ke ne ke re ke supehela gore public education yone re ibuluditse ka masheta re be re bolotsa le yone law enforcement mme melelwane ya rona ya ka o itse honorable ko kgaolong ya la gone kako gore dikgetsi di ka tsena gongwe le gongwe because melelwane ya rona e melele ga ya coveriwa ga o kgona le gore coveriwe gote yaanong ga e setse le inland ke gone ga yaanong re be re simola re lwa le tsone setse di le ga gare ga rona gone a ke re tota tsengwe ya beile dikganyela tsa motse mme go na le ba ithelang ba bua gore kana mme batho bone ba ba ileng di-drug dealers mono bogolo jang bone ba batona ba ba humang ka tsone go lebe ga ba itsewe mme o ka re la o ka re wa reportang ke go nna le kgato e tsewa ke rao yeo ke kganyela e re utlwang gongwe ga ena nnete mme go buega jalo gore o ka re ba itsewe mme o ka re ke di-untouchable ga ba dirwe sepela le ga ba itsewe jalo ke re yeo o ka e akgela ga o batla mme ga e le gore o bona gore e ka heta hela ka ke magatwe magatwe e ke na le dikgang tse halele o ka selang sengwe mo go tsone mme ke batla gore ke supe gape gore le Botswana Police go setse go na le batho ba re ba sekisitseng ba re ba tshwereng ka metokwane e metona kana e menyenyane mme re ba re ithela madi a mantsi mo go bone madi a ne ba sa supe ba sa kgone go a accountela gore madi a ke a ba nnile lone jang re setse re tsweletse dikgang tse tsotlhe madi a tsone re setse re a tsere re kgonne go dira di-process le di-court tsa gore a tsene mo letole la ga government mme ke re kana ga re bate gore government a ire madi ka matshelo a batho se se tona ke gore re emise one melato mme ga re sa emisang teng re sa kgonang re be re ithela gore no rekisa metokwane no rekisa di-cocaine madi a teng re a tsa be e le gore a ka forfeitiwa to the state go na le polelo e re mapodisi gore ga o na le lepodisi le go diretse molato mongwe mapodisi ba bipana gore mapodisi ga ba sekisane motho ebile ga ntse go tsweletse le bosupi ba kgona go ba senya ga e le gore molato wa to involve lepodisi le leng mme go na le ba ba akanya gore go tshwanetse go nne le an independent police directorate e tabo e le ba dikgang tsa go nna yalo go na le gore mapodisi ga yo mongwe a dirile molato bo gote ke bone ba mo sekisang ka gore ba bipana o ka reng ka kgang ya o ya gela
ke a leboga honorable chairperson ke dumelana le gore e tshwanetse gore e nne teng kana go gore e sete batho sente mo maikutong gore mapodisi a baka ke ba bipana we are in the process ya gore e establish e nne teng mme ke batla gore o lemoge mongame gore bosupi bole ba 15 officers ba re ba sekela stock theft ba tshwere ke mapodisi ya ka bona nya ke ra ngwa ke 50 go bone 15 ya la ke yone e nileng badi nya ke gore ke la ka go demonstrate gore mme maiteko one a gore go tsewe kgato ha go tlhokagalang a bona la teng ke ra gone gore o no re le mo processing ya go leka go seka gore go ka nna le independent directorate e tabe dila dikgang tse di amang bone mapodisi go na le gore mapodisi go te ba sekisa re dumelana yalo gore ke nako ya gore tshwantse gore nne teng mo lehatsheng la rona a le propose go pegela gore nne teng kgotsa ke se gantse le sa kantse nya tiro ka bontsi setse e dirilwe around this area okay that's fine ke go utlwa sente go ngata gore ntse re le mmogo ha modimo re beile rona tshwanetse bo re le for 5 years mme re dumela gore mo 5 years eo solo ya tswang tha re utlwa ka wena ta nna re ntse re latedisa yalo ha le re tabo le teng mo PAC e latela re botsa gore e tsamaya kae sa bogelo ke yone welfare ya mapodisi ke tsa gore ba totegi ba e tlhalositse tota gore tota go ga gona le bothata mo welfare ya mapodisi bone ba gote ba nna mo ditanteng ga bana accommodation mme le wena o supa le gone gore salary ya bone e ko tlase ga o lebile allowance yone ya gore risk e ba tsena mo gone e ko tlase gape bone ga bana di-union ke re ke tsaya gore ke ngwe wa dikgang tseo ta di tseelang ko godimo gore e re motlha mongwe wa batho ba bua gore ka nako ele ya ga commissioner wa mme nyane ra bona sengwenyana go utlwa gore wa re ke la bona sengwenyana mme ka ga o e buang ka teng kganye go supagala gore ga ntse go le ko tlase ke re le nna le sekaseke ra itse gore tare morago ra gore re nyame bothata ke itsholelo mme a itsholelo e tokagala ga e nne bangwe ba batho ba ba buelelang ka mašeta gore le bone ba bone thuso ka gore ke dumala le wena gore bontsi ya bone ba bereka 24 hours a ke re no ga le sekai ke ko kgaolo ya ronako kore ga motho a le kongwe a itse gore o theogetse all the time o theogetse all the time ha o na le kgang wa tsoswa hela jalo ke re welfare ya mapodisi ha e nne ko godimo thata mo go tseo di akanya go di dira go hantse o le commissioner honorable ke kgonegile Thank you, Modula Stilo, Meredumedise, Commissioner le team. Di pedi di tharo hela ke dumela gore ba ka lengwe ba buile go le gontse. Kanya human wildlife conflict in areas kana mo mahelong a ileng gore thata ditou di a tshwenya teng bile di baka dintsho di le dintsi ke dumela gore ko sepodising ke lona ba lehang di-permit tsa dithobo go ntse yalo ke re commissioner go ntse jang mogopolo ke gore dipalo tsa tsone o ka re di kwa tlase mme ha di le kwa tlase yana ba ba mo merakeng thata tsone diphologolo tse di boraitse ha ba kgone go hitella gore ba kgone go bona dithobolo le ka thusa go le kae gore ba ka bona dithobolo tse ba ka iphemela mo go tsona ke re raya di-farmera ra itse the sensitivity ya thobolo mme ebile ra itse gore you can put standards measurements in place go bona gore di tsena mo bathong ba ba ka ikanyegang ba ba leng ko merakeng ba ba ka iphemela ke a leboga honorable mme ebile le targetile thata tsone di-area tse e leng gore di na le mathata a ntseng jang ke a leboga honorable nya mogopolo ke a utlwa mongane ke mogopolo o monte thata o batang gore o sekasekiwe mme gape gongwe re o tsewe go lebiwa we go lebiwa gore tsone di-area tse e leng gore di ntse jalo batho ba ka akanyediwang gore ba ka hiwa dithobolo mo go tsone e tshwanetse gore e le batho ba mohutaong ka gore kana di-standard tsa dithobolo tsone ra di itse gore thobolo ke weapon
tota yone ka bo yone e tlhoka go tshwarwa ke motho yo o irutetsweng le ena a na le boitshwaro bo bo rileng mme ga re di bulela ga re gore re di neele batho ba gongwe matshelo a bona a le mo dipatseng ga re be re sekasekile sentle gore bone batho ba ba gone koo ke batho ba mohutaoe a mme ke ba ba ka salang ka dithobolo ba le gone gone kana ba na le go na le ka ga le gone go ka lekang gore e lebiwe ka teng ke dumelana le wena gore a ye go lebiwa thank you sir. Thank you. Go na le di backlog tse dintsi thata, the backlog of the prosecution cases kana cases to be prosecuted tse dintsi thata. DPP ga ena bokgoni, doesn't have the capacity go kile go tseiwa prosecution mandate from the Botswana Police. There is talk of go boela some cases di ta boela Botswana Police for prosecution. It's a mahakae transformation transition re solele gore le tabele ipakantse mo lebakeng le le kae gore a be go ka tswela. Thank you very much honorable member. Re setse re dirile ditumelano le ba ga rona ba DPP gore will come on board and assist in terms of prosecution matters tse tota e leng bone beng ba tsone. We are working on the guidelines tsa gore re taba thusa yang kana ga o ka lemoga mongane the demands on the police service are continuously increasing mme dipalo tsone tsa mapodisi di sa oketsega mme ga re leba dikgang tsa batho tse dingwe tse di setseng di na le bo 5 years gore di ntse di sa tswelele ka ditsheko re dumela gore we have to come on board re thusane le ba DPP re di garametse re setse re slowly hali re simolotse mme by end of this year e tabo ile process e ne ile ya la gore di issues tsa di resources gore ba ta re thusa yang hali ga mapodisi ba ile go tshwara dikgantse tsa bo transport ka gore the resources for the task kana di go bona tsa prosecution so rona re ta ka manpower go ta bo gore hali ba re thuse yano ka dikgang tsa budget ke a lebogasa go ka kgonagala gore gongwe le speed up the process re lebile gore by the end of the year go gakala mme go mathata kwa kana ha o tsena mo strateng hela mo mmileng you are likely to be confronted by 1 or 2 3 4 5 people saying ke utswala kgomo la boraro ke motho a le mongwe hela is on bail for the 3rd time mme di case tsa go tsothe ga di se di sekwe go a tswelela ha gona re le ka speed up process at least to say in 4 months time. nya yone ke ne ke setse ke ipha breathing space here tota re setse slowly hale re simolotse mme ke ne ke re go ngomongame kana kganye is not about the DPP and the police also is also about the magistrates gore gompieno ga o bona bo magistrata ba setse ba beela di case next year December gompieno ya tota gore hela the whole criminal justice system cycle yone ka bo yone e bata go lebiwa holistically gore re ka blockolola ya pipeline actually ga di diary tsa bone di ya go 2027 ha ba ne ba le ha ba AOG. Thank you. re mo temong a me le rona re tshwenyegile. Thank you. You have 412 police posts around the country. One wonders, what is the standards of establishing a police post? Almost all of them, 412, hadina dikoloi. Tse dingwe ha gona le ha ile di phone. Ha motho a lebile issue ya madi ala bona 124 million ka ngwaga le raka dikoloi ka one a mme
ga le nne le a deliberate decision ya gore let's facilitate transport mo di police post gore ba kgone go bereka di police post one o ka di tsaya jaaka di clinic to di patela in the health sector gore once police post di kgona go bereka you won't have congestion go the main police station e heteletse ha se gore mo ngwageng ota kana mo ngwageng oneo ka madi ao go ngaka kgona go reka dikoloi di le 400 500 sa phato sa tsone se ye go di police post dikoloi ke a leboga honorable mme re setse re simolotse go dira yalo monga jaaka ke supile yana gore just before the elections gore ga go lo one madi ga ke ka reka dikoloi tse 400 nako e lengwe a ntse a taela mme re leka gore re lekile ka clustering ya gore re di clustering e ne gore metsana e share koloi le meraro mme go na le re boneng gore e metse e metona ga ke a share koloi le me in terms of population and the crime rate yone eo re setse yone re sa e cluster gore re prioritize re ntse re tsamaya ka yone ya no se na le mathata like for instance hela ga o lebella di kgantse tse di go kgaolong ya gago di post tsa go tse di ka koloi ya teng ga o ba inela le ngwela within a year cruiser e thothoregile e thothoregile jaanong go ira ya ba go tsena gape mo listing ke tsone di-challenges tsa di-resource tsa gore tota hela ga re lebe the budget ya Botswana Police re lebe re tsenya leitho e nna le machine le yone police post if you take 2 officers o bo wa go ba go post kana ga yo mongwe yo ya lefing o sala le mongwe hetla me you will find that ke bone ba ileng gore a go ta rape a go ta stock theft a go ta missing person a go ta wa suicide these are the people ba ileng gore they are the responders ya no go bata gore not only the transport but even the manpower ya gone gore re ra jang gore ba thuse batho ka bonako ka dipalo gone mo dikgaolong tse. Last question, sir. No tana le tria o cheme issue ya pay structure ya Botswana Police Services. How the pay structure ya government the civilian the Botswana Combi pay structure ya rona ya mongwe le mongwe ya badira la puso. About the pay structure ya Spodis. Go na le pharologanyo ya dituelo. Ha go te motho mo go D1 go civil servicing. Le yo mo go D1 mo se direle puso. Go na le pharologanyo ya bo between 300 and 500. Yo ko sepodisi a le mo go D1 wa amogela 500 pula lesser than yo mo go D1 ko ra government. Go dirwa ke ga ke itse mongwe go ka re ke go researcher center ba nthusa ne ke tsa gore gongwe se se ka harologanyang batho ba le mo scaling se le sengwe hela e ka nna di notch ke ne ke akanya jalo he mme ga e le gore ga go a nna jalo go ka re ke go ile ba sente gore a ena le dipharologanyo tse dintseng jang. Thusa financial director. Dikepe tse ne ke di itsegela nya go supa gore ntse ya tse ne ke di itsegela ne le tsa gore e na re ga go irwa the pay structure so ne se sa rona sa disciplined organizations ga bo gona le tsene di approvilwe mme di thokile madi tsa di scale tsa bo E2 tsa bo E2 tsene le gore ga ne di bonelwa madi re be re tswala dikepe tse ka gore tsone ne se di approvilwe di ne di tabo di sa they will take care of a lot of dingongorego tsa batho ba rona
re santse re ntse re di emetse gore gongwe e tare ga re ntse re sala kwa le kwa go tswe sengwe gore re kgone go tswala digap ga re tswetse digape batho ba rona ya taba e le gore yana ba riana constable o movela gape ga godimonyana a ba ntse a tsamaya trigara bo mogolowe go a kodimo. Thank you. Ke tsela gore mo go ya digepe tse di leng teng within your pay structure ke e bonye ke ya E2 gore ha go assistant commissioner le senior superintendent go na le gap mo ra mo tlhokala ke gore go moviwe senior superintendent to E2 a be go na le upward mobility ya no go boela mo go ele ya digap kana hora gore go ntse go na le pharologanyo ye for lebakanyana mme mo go e baakanye ka gore ga gona molaope ga gona tsamaiso epe ya e reng go nne le dikepe tseo. That is basic salary, not the allowance. Gore gore mo go e baakanyeng go tla tshwana ke gona le di-back pay. Ke dumelana le wena honorable gore ga go sena sepehela se se informang gore ke eng ga go ntse jalo di-back pay di ka nna teng. Thank you. You are going to have the last question, sir. Thank you. Gona go gatella hela yone eo le gale re heditse ra dumalana pay structure di a harologana ga gona sepe se se reng go nne jalo gore gore mapodisi ga ba duele sente a go e go nna le di-back pay. Issue ya review of allowances, we mentioned na kgantele gore le lekile gore di allowance di le kope gore di oketsege di nne botoka. Ya no motho na ka botsa gore a part of kopo ye ya ma one body agente gore kana di agente tse di leng ko sepodisi le ha di sa letelelwa di sa tsene ko bo high court ko di court ga ba hiwe professional allowance like di agente tse dingwe tse ile gore di under same circumstances mo ra gormente le issue ya bo goreng kana gona le mapodisa sa ile gore ga ba hiwa mantu ke sepodisi gore a mme ga se nako ya gore le bone ba ba duela bo house upkeep allowance jaaka ko se dira la puso mme gongwe mo motho a ka kopang gore o go heta ka gone ke issue ya 75% gore mapodisi ba duelwa 75% ya subsistence allowance ga ba ile di 3P mme ba ithekela dijo gongwe ga go tshwanele ko sesole gore ke eng go ntse jalo gone mme ga le bone gore le correct. It does not have to go to your superiors ke so se le ka se correctang mo sepodising le phedi ya moele gore a ke tsora tseiwa ke inspectora go ya go hodimo kana ke inspectora go ya go tase gore e kgone go nna uniform mo sepodising. Thank you very much, honorable. Dikgang tsa pedium di palediswa ke budget. Honorable, the commissioner has to make an administrative directive. Ya gore organization should continue to function. Gore ga re lebella re le Botswana Police. Tiro ya rona ga gona le police le berekelang go gongwe. We are constantly on the move because of the nature ya tiro ya rona ya investigation and so forth. So le police le lengwe hela in a month gore madi a gago a subsistence a di-trip would amount to about 20,000 or more. Mme ga o lebella gore re hiwa bokae mo subsistence rona re le kae, it's not even able to pay a quarter ya members of the Botswana Police Service. So that is why we took an administrative decision gore mapodisi ba ba duelelwa maroko a ba di-tripping should be the rank tsa ASP and above. Of course, there are certain instances where considerations are made le ha gongwe le ba di-rank tse di quotas. Me generally hela the standard
ke yone eo ya gore ga re ka hiwa budget mongape ga re ka hiwa budget hela e tshwanang ya maphata these things immediately ga re di batele ro re eletsa gore ro thela re nne le diemo tse dintseng ja tse e leng gore mongwe le mongwe mme local pedium yone e duelwa mo maphateng the local pedium e gompieno e ntseng go buiwa ka yona cross government bone ba di ranke tsa inspectors downwards they are entitled to local pedium unlike bo assistant superintendent and above nna ka ke ntse yana le ba ke nang nabo ga re tse local pedium re tsa impressed ke yone re berekang ka yone just these are control measures tsa gore a re bona go sena madi a ke itse gore ke tlogetsege committed allowance mongame e na le melawana ya yona ya gore ga o ile tripeng o bo heta is 10 days 14 days ga o heta 14 days o ntse le mo tripeng then you get a committed allowance ya 75%. Me di condition dingwe tsa rona tsa tiro tse re di lebileng ke tsone tse tsa gore me kana bana ba rona ba bo ba sometimes ba theogetse in the same environment le ba bang e be le gore yaanong the conditions ga di apply di tsamaelana so ke dilo tse le tsone we have presented our case re dumela gore e tare ga ntse di dirwa di review le tsone di lebiwe gore how can we then be assisted. Thank you very much, Commissioner. I think you have made your case. Lawyers are paid professional allowance in addition to scarce jail ba mapodisi so ba duelwa sente hela mongame ka tswa ile hela gore go a thaela hale le hale me they paid re go tule Commissioner ke tsa gore dikgang tse di builweng tsa tsieno seo soloheditseng gore di a dirwa ka se ka re kopana gape e nna gore nya hantse re ta di dira a re kopana gape ta bo re bolela mothalo wa gore ya no tsamaya ha kae o mo file from step A to step B to step C gona le bothata ja gore di committee tse di tshwanang tse di engagement tse di tshwanang tse ha gongwe batho ba di direla hela go tika di box gore nya ke ne ka ba ka appeara ba mpata ba ka ba ka appeara mme be re go tsoga go ne le follow-ups always make a big difference and this committee ke dumela gore sengwe sa dio tse tabong e di setse morago ke gone go bona gore a mme mo dikganyeng tse di builweng go na le follow-up tse gore di soloheditseng tse di tshwarang tsa bo special constable ke tsa gore le tsone di teo go tswa hela jaaka o di soloheditse ka kwena o itseng tota gore ha go te motho o bua le mo oathing go twaeng tsotlhe hela tseo ntseng o bua gore ta di seka-seka tse o buang gore di hetse di ile ko bogogeng ko pele tsone tsa bo plain clothes allowance ke dumela gore ke dikgang tse o ta bo di setse morago e tare mo tsamo ya nako re utlwe gore di tsamaya kae hela jalo le tse dingwe tse di ama welfare ya mapodisi jaaka bakaolongwe ba ntse ba di bua tsone tsa bo gore mapodisi ba dipana gongwe yana go na le thulaganyo ya gore le nne le buisanye ka gore go ka nna yang gore go nne le ba ba independent ba ba ka tsena mo dikgang tse di ama mapodisi gore mapodisi ba seke ba sekisa ba bangwe ka gore bone mo ka bo gone ka hela go nne di favor ke dikgang tse ke tsang gore o di utule o di sala morago o tsere lebaka mo puisanyo ya rona I think ha o bona go tsaya lebaka yana gore a re interest e go godimo thata mo le phatela gago so lo yana hela jalo e dira jalo as the first woman police commissioner a re bone tshireletso ya gago mo bathong ba e leng gore ba amega thata e leng bomme ka GBV a re bone game or step up your game in that department. It's very, very important because batho ba le bantsi ba gogontshwa ba sotakwa ba bolawa bomme ka yone tsela eneo re solohetse thata mo go wena mma gore pharologanyo o ta e dira let's go to the memorandum of progress please. Okay,
Thank you, Chairperson. This what I do. Honorable Lesedi, Honorable, you lead us on the memorandum of progress. Accountant General, Auditor General, Attorney General, you are ready to engage. Thank you very much. Thank you, Chairperson. Maringo, page 2. Page 1, I'm sorry. We charge chair and chance we can see you. Good below we are so Yes, yeah, remember page 1, Mr. Chairman. Page 1, we close. Then number 9, the pioneer memo. Hurry up, table in your say. Number 1, 2, dealt with. Number 3, number 4, memo. Arago page 6, table Eko Demo, number 10, dealt with. Then number 11, let's close it. Table Eko Tasemo, page 6, dealt with. The whole page of number 7, dealt with. Arago page 8, number 20. Number 20. You skipped 18 and 19. Ma? You have skipped 18 and 19, sir. On page 8, the first two. Yes, sir. Me we can look at them. Number 18 and number 19. Can I add the comments? Dealt with. Dealt with. Sorry. Okay, so we've investigated, we've verified, we recommend closure. We recommend closure. We recommend closure. 18, 19, we've verified. Yeah, you are not clear. I agree with Honorable Paul. Can you please? What's the number Mike? Kore re tlogele ha ka ke dealt with ra go kopana le tsone kwa di tlatla di tswalo. Okay. I'm dealt with. Number 20. Memo. Because of this balance, I guess. I think our quorum is affected now. Can we pause a little? What was sorry? Sorry. Can pause a little? Quorum affected. Status of case. Sorry, the defaulter was absolved from wrongdoing and the liability was reversed and was refunded the amount already recovered. Ano bothata ja me ke gore ke bona ha go santse go na le 72.2
yaanong ga ke itse gore entire le ka nthusa ga ke itse gore ra e tswala or what. Thank you, sir. That amount has been written off. The heading, I think, written off, charge to public funds. The closing balance is 0. Okay. Let's close it. Haria Mohe Hatasia 21 Leone, let's close it. Then from number 22, more page 8 to 35, those are dealt with cases. More tabling here, more page 9, from number 1 to number 13, let's only they are dealt with. Nele page hello Mr. Chairman. Thank you very much. Honorable Sedi, we go to the response to the Auditor General. Here go page 1. Report of the Auditor General's response to Auditor General's report. Yes, sir. Page 1, we monitor page 1, sir. Monitor page 1. Also, we monitor page 2. I have a few Yes, sir. observations I've made. Yes, sir. May the police explain number 15 and 16. There were estimates. The actual revenue collected far exceeds the money that was estimated. And on the second one, where they pointed out that they sold less animals than the ones they had intended to sell, because some of them were ill. I think there's need for an explanation as to what then transpired, what then happened to those animals, livestock, that is. Thank you, sir. Jaka hare thalositse gora gore leruo le le neng le supa bokoa ne la ska la kgona go rekisiwa because leruo le le neng le na le bokoa gora gore ne la ska la kgona go rekisiwa mme ne le gore initially ne ra ka ntse gore re tata re dira letseno ka lone through di sales tsa leruo le le ntseng jang. Okay. But this was the second part of my my observation. The first one, an estimated revenue coming out of the sale of furniture at less than 30,000, and you actually raised close to 500,000. This is where I'm saying, can you help the committee appreciate what could have happened? I mean, why the under estimation and... Thank you, sir. Kona ga dirwa di inspections tse dintsi across most of the police facilities. As a result, be go ta go bona go lemoga gore furniture e thoka gore ye go auctioniwa be go ra gore ya auctioniwa e be re hela re generatile gone madi a mantsi. So you are saying at a time when you made estimates, you had not anticipated the sale of such a huge number of furniture. We had not anticipated to collect this much from this sale. Maybe the bidders had the price di isa go dimodi. Very hela diamonds from what we had budgeted for. Thank you, sir. Thank you, Honorable Lesedi. Yes, sir. I go page 3. Page 3, we monitor. Page 4, we monitor. Page 5, let's monitor it, Mr. Chairman. Also, page 6, we monitor. Page 7, we also monitor. Sorry?
On page 6, the Maitengwe police station. Can we have a more elaborate comment on the project? The contractor was recently terminated, and termination letter copied to Botswana Police, dated 7 March 2025. What is the latest now? As of now, the procurement has started to finish the remaining work on Komaitengu. But the process of termination took a very long time because it was done by 2 ministries, by us. This is a project from 2017. Yep, project there has been several negotiations with the previous contractor, trying to settle the matter out and all that, until eventually we started the process. Police station and then that decision has been taken. So we believe that by end of June we should have an appointed contractor to finish the works. Please note that we are lucky the member for Maitengwe. Ma? I'm saying please note that you are very lucky because the member from Maitengwe is not in attendance. Actually, the issue of the Maitengwe police station was raised again yesterday, and a firm promise was made. A firm promise was made by Infrastructure and Housing Development that by the end of this year, the police station will be delivered to the people of Maitengwe. I guess you also... We both agree. You both agree that by the end of this year, Maitengwe will have a new operational police station. Thank you very much. Is dependent on the new contractor. No, according to the Infrastructure and Housing Development was here yesterday. I asked the same question about Maitengwe. He says no, this time around we are delivering it. Please also touch on the one under Maitengwe, the forensic laboratory, a project from 2016. Timelines, I guess. The forensic lab is also a very old project with a huge budget. Now, May, as we speak, Leone, the electrical work, it's a the electrical work, and we have taken a decision to occupy it. The other wing is in Hedil. Or me, Saka, or our Nala Madia Ile, on so pala or Eleono Ihelele. So, Dumela Hore, Eta Helelayano. It is being recommissioned. Ke company tsa rona ba gaetsho mo gae le maabane ha rena le PS infrastructure o na ntse a bua ka di-company tsa rona tsa Botswana la re dirileng di especially in big projects like the forensic lab. It's a big project with a big budget. So what are the cost overruns? Lots of money. I think we can we can bring that. Time overrun, that one we know. 2016 to now, we are almost talking 9 years. Now, in terms of the cost, how much was it initially budgeted for, and how much is it going to cost at the end if it's going to be completed this year? Could there be also some criminality involved right at the police doorstep?
Thank you very much, Honorable Chair. gore gongwe go na le bothikithwane jo bo dirilweng bo diragala ga pele ga mapodisi. We can bring, Chair, the cost overruns. We can do that and present them to the committee. We have all that calculated already. But this is a huge issue, right, in terms of your plans as the police service. And to that extent, I think you should be keeping a very close eye even in terms of the costs. You have talked about the budget quite a lot today. But matake budget. And I budget dito dirisiwa mo forensic laboratory. Hiteletse nka we ne reka dikoloi tsa di police posts. It's obviously unacceptable. But what we need from you is just the figures. Initially, the project was budgeted for 290 million, and already since the reduced 276. May the remaining works, that has already been done. The remaining work, it is around there. You'll give us the exact figures. I'll give you the exact figures. Yes, but it's very important that we do get the exact figures. It's going to exceed this total amount that was budgeted for by far. But it's going to exceed 290 million by far. Yes. Okay. Commissioner, And is it by choice that you choose to ignore what I said earlier? Or is it not a matter that will interest you as the police to investigate if there's any crime committed by those involved? I mean, a project 9 years later, really? Anything could have happened, Honorable Member. I can't rule out possibilities of whether it's maladministration, whether it's corruption or whatever. That can only be established through investigation. me o itse sengwe ka gore o nna o ntse gore bana ba lona o raya dikonteraka tsa Botswana o itseng ka tsone seo no o batla go se bua mme se sa wele. Nyame, Honorable Chairperson, ga ke bue sepehela kana ditiro. We have evidence of work done by our own companies. We have Maitengwe, Kiera Ibona. We have forensic. Those are local. Those are our own. And work is not getting completed in time. Of course, in some instances, there are other factors that have to be looked at. Chair. Honorable Mtausani? The Khanze Commissioner. As the end user, I know all these projects, the facility to a other ministry. But as the end users, le tsena jang go leka go khorometsa the ministry o dirang dilo tse gore ba le nele ka gore madi ona a beela a lona mme bone le bone ba di dira jang gore ba le nele ditiro tsa lona on time, because if they delay this, it's delay of service on your part. Kore go nna ka gore lona ke lona ano le sa nele mbatho service e tlhoka ba le tshwere mabogo. What do you do between you two ministries? Or what do you do? Like the question in the ratio again, Honorable Poloholohali. Kore ano go sa le re gore ise di eyebrows mo go lona gore something must be going on. How bana ra kontraka a palwa ke go dira tiro yana such that lona you could try and maybe do something ka go le ka go investigate gore mme gone what's going on. That's the question in the ibua ke repolo ya me thata ke gore bona gore yanong it is service delayed to your communities as the end user ministry. Thank you very much, Honorable Member. There has been extensive engagements between ourselves and all the other relevant stakeholders, and
we are where we are right now, not only as the BPS but as the country, and we need to pave a way forward together in terms of getting quality results of the investment. Yeah, basically I think members are saying a project delayed is service denied. Is that what you're saying, honorable members? Metota kana ye ano ya kago o ka itawela thata ka ko infrastructure lona, like he calls you end users, me lona le tshetse la nna le interest on an ongoing basis gore na ne re bata forensic laboratory ka pele me go le ba ke to ka re go a diega ha gona le botikitwane bo le kgona go detector le bo attend. We can continue, honorable member. Page under contracts for purchase of motor vehicles and canopies. How are corresponding? Here, the Botswana Police Service disagree with the findings of the audit. The signed contractors for Playworld Pty Ltd and Ngami Motors Pty Ltd were handed to the auditor then on request at CBD in 2021. I think lahabane ba elaboratana mme kana ha go buiwa la gore ba hendetse go CBD in 2021 re sa refe sepe se se ka nnang evidence. I don't think gore ya well unless gona le bogakoloti. Accounting officer, accountant general and Auditor General, okay. You have any comment? Yes. Through you, Chair, this issue, I think it was once raised with Botswana Police where in our exit meeting. There was that time when the audit was done. The Botswana Police, the previous year, they said they gave our auditor the signed contract, but the auditor said he returned the contract to the police officers. The next financial year, when you do the audit again, when they requested for the contract, they said they've given it to the auditor. He didn't return it the previous year. So, but since we were doing the audit, we wanted, because audits are done by different officers. So we engaged that auditor. He said he returned the contract to the police. The police, they said he didn't return it. So. Tough one. Yo mongare nyana ke le hile mo lena ne ka ibusa gore khanya tse di. In the end, what was the conclusion? Can't you officer? Great Chairman, obviously, I believe when they submit whatever document, that there should be a covering letter. With successive audits, how long a copy of the contract? They can just be given the copy. A copy like it. You don't have the copy with you, county officer? Ke batla go amogela gore se re tshwantseng gore re sa amogele gore ke phoso ya rona re le Botswana Police ke gore bene re sa itshadisetsa copy, but it's not in dispute gore Auditor General o supa gore o amogetse copy ka ga. So I think we both need to reach a decision ya gore ka gore o amogetse copy le rona ra re mo enetse rona ra re ne re sa itshadisetsa copy, can the matter then be amicably resolved? No, the auditor. The concerned auditor says they have handed it back to yourselves. And actually, the copy is like a PAC for that matter. We are the technocrats doing the work for the. For hayo mongare nya we needs yo mongaba me wo yone we needs le nna ke amogela gore we needs how di real story aro mo needs me a ro ibusitse
ke ra gore that's a matter for another day. Gompieno No, it's for today. mme It's not for another day. For today, ke gore o dumela gore o e amogetse. O e amogetse, mme a ra ba e busa. So how do you want to then bring then the story? Nane ke re gongwe re ka amogela hela gore jaanong ka le rona yaanong e le ga re sena copy. Rona re amogela gore ga rena copy. Mme ra re yo re mo enetse le ena re mme ene o na e amogetse. Yaanong Kore ke hakamatswa ke gore we move forward. Ke hakamatswa ke gore ya gore o e busitse ha o batla o tsena mo go yona. A ke itse gore ka gore eng wena ya ke batla o tsena mo go yona ka gore le ene e le auditor ga e busa ka record. So nna I didn't want to bona le iste ka record. a ke ga ke batla re tsene mo go tseo ka gore ga re se ke re baakanya process. Re baakanya process, but we need a very valuable document here called contract. Thank you. Rale, le police. Auditor General, can you please guide here because Le police le tla e sota. no, but I saw that. Okay. Ba parlwa ke go e sota. Through Ba you, supana ka Chair. menwana. Normally, when we do the audit, we ask for documents, we use them. If there is part that we want, we take an abstract of that document. And the next year again, when we do the same audit, we request again for that document. That's how it works. So we don't take the documents from the client and keep it to ourselves. Mr. Chairman, ke kopea kana metaro re santse ra o ntsha mo dibukeng mme go mo go accounting officer le ba auditor general gore ba kopane ko phelong ya letsetse go resolve so that rona re le committee re te re ntshe metaro mo dibukeng tsa rona ga gona a ka re ka ntsha metaro ra o tswala e le gore go ta bo gona le mo go teng go leka evidence ka rona tota re ka tswala ga gona le evidence so a ba go e kopana yala without go nganga mo eta reng khantele e be ke te mongwe o lwelela go ina case mme le gore evidence yone ga e yo mo tafoleng. I thank you, Chair. Yeah, no one moves here. Ntse ke ora ke ro kgalemela mo nageng se ke nna sense. What is it? Okay. A ke re dumalana yana gore matter e gore o ntshiwe mo dibukeng gore police service auditor general kopana le bone gore le ka produce evidence eo jang gore na tere gona go dira le matter ka gore ke a utlwa gore mongwe le mongwe mo khone ya gagwe auditor general ena re nya na re sena ra hetsa le batho re togela copy ko wena wa re no na re ba inetse bile ba amogetse re wa kile ba etsaya so please e kopaneleng le wetse le tele boele kwano ka bosupi. We can proceed. Yes, Chairman. May on page 16 we monitor it. Go page 17 we monitor number 1, number 2 we close, we monitor number 3, number 4 we close. Go page 18, number 5 we close, number 6 we close, number 7 we monitor, number 8 we monitor, number 9 we monitor. Go page 19 we close, number 10, 11, 12 we monitor, 13 we close, 14 and 15 we monitor, 16 we close. Go page 20, Mr. Chairman. Number 17, number 18, number 19, number 22, late 23, we monitor. We close only number 29.
ne ke re number ma ka na le 29 ke belela gore ga e gone Honorable Lesedi, o intshwarele chairman tota ke ne ke ipoletse gone a re focus mo tirong ya letsatsi. we close number 21 da intshwarele chairman mme kana dilo tse ke a beksela ke di go tlhaloseditse before Ya, mme o tlhalositse a re tswelele re o a re hirilwe. Number 21, Mr. Chairman, we close. Number 24, number 25, number 26, number 27, we monitor. Number 28. Page 22, we close. Number 29, 30, and 31. The rest we monitor. Hurry up to page 23. We close number 36, 37, and 38. From 39, we monitor. Hurry. Oh, only we civil and hardly truth. I think we are closing number 41. Oh, number 41, I think we should close. Oh, thank you. Ke tudile ne ke go gapena yang go le bosigonyana a re tswale number 41 go no tse pedi tse di go tsa se ke tswantse re ka ditogela le tse pedi tse di go godimo ha re ya go page 24 top table we monitor go tsa ya deposits other re tswala number 1 number 2 number 3 then number 4 we monitor. Hurry up to page 25. Table here with let's monitor it. And Ekota say let's close it. Hurry up to page 26 from 19 to 43. We are closing. From 44 to 50, we monitor. The whole of page 27 from 51 to 83, we monitor. Harago page 28. Ma? It's okay. From number 84 to number 89, we monitor. Oh, also 90 and 91. No, the whole page we monitor. Arago 29, top table we monitor. Then Ekotase number 1, number 2, we close. Number 3, number 4, we monitor. Check. Arago page 30, we close number 1, number 2, number 3. From number 4 to number 6, we monitor. Page Yahare, we monitor. Graph table Yahare, we monitor. Then Ekotase table, we close. Page 31, we close the above table. Table Ekotasa 31, we monitor. Harago page 32, the whole page, the whole tables, Raditsala Chairman. Harago page 33, Ratswala Chairman. Harago page 34, Rago monitor number 2, number 3, number 4, the number 8, from number 1, let's say what's a table make a sadibua Radichala Chairman. Harago page 35, table Yahudimo Rai monitor, table Yokotase Raitswala. Sorry, Chair. It's memo now.
Kore kana chairman ke rile ke hokotsa lebelo ntse ga go thusi thata kana ba gakolola setse ke le kgakala kana go raya gore jaanong tsotlhe tse ntseng ke re monitors go raya re jaanong from page 34 we memo tse neng ke re le monitor go raya re ke memo go raya gore page e mo 35 table e ko godimo eo we memo then e go tlase ra e tswala here from number 9 mo page 36 to number 17 we let's do memo we better monitor number 18 Wait. no radi memo tsotlhe let's memo the whole table page 36 Sorry, sir. Emma. Number 9 to number 17 Alright, will be close. closing them. Then the 18 is the one that you are doing it a memo. Chairman, Sir. ke boetse mo mabaleng. From number 9 to number 17 we close. Yes, sir. Then number 18 we memo. Area mo table e go tlase, Mr. Chairman, we memo. Full monitor yan. Ke statement 22. Me what le monitor go ena o nthakathakanyetsa. Page 36 mo table e go tlase we monitor. Area go page 37 we monitor number 1, number 2, number 3 we close. The rest keep monitor. Area go page 38 we close. Number 20, 21, 22 and 23 the rest ra monitor, Chairman. Area go page 39 number 24 and 25 we monitor, we close. Number 26 then we close. Number 32, number 30 and number 33 tse dingwe tse re di tlogela le di monitor, Chairman. Ra go page 40 re tswala e le 1 hela ya 44 tse dingwe tse tsotlhe re di tlogela e le di memo ke ra monitor e le monitor. Ha re go page 41 re tswala number 48, 52, 53 and 54 tse dingwe tse re di tlogela re di monitor, Chairman. Area go page 42 we close number 1, number 2, number 4, number 8 and number 13 tse dingwe tse ra di monitor, Chair. Area go page 43 re tswala number 16 tse dingwe tse ra di monitor. Page 44 we monitor. Page 45 we monitor unless hona le pause. Yes, madam. Page 44. Mr. General, 44. Page 44 to 40. These are the highlights from our audit report. And I would like the accounting officer to maybe to share with us what they've done about them, or to share with the honorables. When we were auditing Safe City, we noted that 83 million at the Safer City was not part of these items. More tabling were not part of the estimates that were presented for this project, and they were not part of the budget, but they were paid for. So we just wanted to have the accounting officer to explain for it. Where did they get the funds and why was it not part of the budget?
Ke a leboga, Honorable Chairperson. Ke batla gore ke supe yalo gore this tender ya Safer City, when it was initially crafted, it didn't include the police sirens and emergency strobe lights. Ke dipone tse le tse di riana tse di harologane so irile ko morago ga go setse go this tender went back and forth before approval le setse ya go approviwa be re gota go supagala gore go ne go sa tsengwa the cost tsa power and the fiber, because there was no how Safer City was going to function. How was that madi for these services? Me motho yo now in a tender. After all the appeals, after all the appeals, awadiwa tender. In exclusion of the 83 million, sorry, yone ele wa BPC le 5. Tota go supa gore aba kopa price adjustment. This person yo occupy the price adjustment card. Tender is 14 months before yawadi. So the prices have completely changed by the time ga yawadi. Me the request for price adjustment was not approved by the ministry for this work. Me se se ne go ngwesata sa lebega se sa lebega sente ke gore e ra sena go kopa the adjustment. The adjustment was not approved, but instead bogora gore o deliver the whole material and then go thoka still the services tsone tsa BP le tsa fiber gore dio tsotlhe tse di procurement di bereke, and then be le gore go helela ile gore go dirwa tender for a different company o kra go dirwa tender and a different company was appointed ya be ile yone e tanyi supply e duelela the commissioning ya bodies and all that. So ke ne ke batla go supahela gore yone e ne e supa jalo gore e ne ya nna le bothaso me e heletse go duelwa BPC and money was found. Safer City is working now. Yes, Auditor General. Yeah. Can we maybe have Auditor General first? You come, Honorable. Let me allow him to ask questions before Honorable Thousand. Naka o skore ke songwa ke gore di kgang tse di ntseng jana wa go tshela nne di beile ba ikopedi ba bangwe ka ha mosi, and this is a huge amount of money. Ga ke itse gore ha ne tender ya teng e dirwa go be go ta go nna le some technical aspect e leng gore ha le dira mo go teng o bilwe ha le dira la assessor the evaluation dilo tsena the aspects that need to come into play, and you should be able to detect these things before you award. An amount of this magnitude. Some other bidders, maybe just as an advice, or next time, because a lot of contractors buy it, and that is why the audit was able to pick it. That's a lay picking game. By the Halajana, I was none of a winner tender and was similar Batakadi. Other issues, we would expect or the evaluation should have picked it. Thank you,
Honorable Chair. Thank you very much. Okay. Another finding, yeah, contract that was not signed, yeah, 27 million, yeah, radio tracking system. And from our part, the risk is that contract is assigned. Maybe before the courts, thank you. Or she can maybe clarify. Thank you. The radio and transmitter equipment. Radio tracking system, yes, thank you. Ke batla gore ke supe gore the observations made by the Auditor General in this matter are also true. This contract was awarded in 2019, but there were complaints which took long to be resolved up to 2022. By then, the funds were insufficient to undertake the project. So the contract was only signed on the 19th August 2024, and it was awarded in 5 parts. That companies they are logane. So ke sone se ke supe ya gore ga ya ka ya signwa when the contract was awarded in 2019. Me pile ya signwa ka 2024 jaanong ga tiro e setse simologa. Thank you, Chairperson. Do financial protocols allow for that? Auditor General, you are the one who queried. No, as the contract was not signed before. The one that you have is not signed, or the one that they availed to us was not signed. And the other thing that we would like to raise, we've noted, like she has indicated, this contract was to commence from the 1st December 2018 and end in November 2021. When they delayed to start or to award, how about the next time? The variations are very high. We noted several contracts in yellow from there. Thank you. You have something to say, County Officer? The difference if a contract was awarded in 2019, ebe go appeal e nna le di appeal e ba e ta go simolla ka 2024. There would always be variations in terms of the cost. Tsa dingwaga tse di kana tiro e sa simolola. Ga se gore kaya one e tona gore kontraka yone ne sa sainiwa. Ke sone se sa tsweng sentle gore a mme a re ko morago ya sainiwa Auditor General. E saenwe ka 20. It was not signed. That's why we raised it up. Yeah, because you see, your query here is about the not signing of the contract. And as she is saying, no, it was not signed because there were issues around it until 2024. 5 years later. That is when it was signed. So my question, very simple, basic, is what do protocols say about signing for a contract? Should they have signed it in 2019, according to Auditor General? Maybe Attorney General may help us with this contract. Yeah, Mr. Puso. Ordinarily, a contract contract doesn't. A contract which can enforce can be by conduct, not signed, but with government, a contract has to be. I assume that the contract has to be signed. I can't imagine why you not sign a contract with government. So in this case, 2019, it should have been signed, as per the Attorney General. Correct. Has commenced. How do you commence work before the signing of the contract? Let me correct this, Bembani.
ba gaetsho ka kwa ba tla nthusa mme ne ke re gongwe re ne re tlhalosa gore ka 2019 this contract was awarded ka 2019 was awarded mme e be le gore gone go ga bo go tswa di-dispute gongwe hela motho sa na ka se bua ka bagaetsho ba ntse ba gakola ke gore ne e le gore immediately after awarding of the contract go ne go tshwanetse gore go signiwe but we are saying ga re ganane le seo ra sa amogela mme e rile gone ka 2019 ga tswa di-complaints tse di tileng tsa resolviwa ka 2022 di-complaints tsa yone tendera yone tse ne di ntse di le ko court mme tiro yone e tsweletse commissioner tiro e sa tswelela a gore tiro e kile ya o tswelela ka re ka kwa bone ba supa gore e ne ya tswelela ne go sana madi yaanong a go tsweledisa gape ke botsa attorney general gore ya ka go te awarded in 2019 what does awarded mean or when after the dispute don't you start from scratch now then because the contract was supposed to be from 2018 to 2021 if there's dispute don't we start from scratch now it's like starting from scratch you can't say we were awarded in 2019 when maybe we're using the word awarded loosely. Like it's when you say awarded, is that you have given a person a letter saying you're the successful candidate. And when you have done that, there's going to be a back and forth after receipt of that, like Honorable said, someone saying what variation and all. Contract will not be signed yet. Ordinarily, what then should happen when all that is done, then that is when the contract is signed. But in this case, I understand the accounting officer to be saying it was not signed because now disputes were raised. So that means that the contract kept being unsigned until 2022 when the disputes were then finished. It didn't have to be signed in 2019. It didn't need to be signed because there were still disputes and work was not commenced. Okay. What was there was just an offer to the successful bidder that you are the successful bidder. So as a result of that, then that's when the dispute started coming in. I don't know the facts, I'm just assuming from what they said. Yeah, I think I kind of follow your logic. That it was awarded, an offer letter was made to the successful bidder, but then issues arose, and it was only after the issues were dealt with that it was signed. So said was a talosame, maybe what is critical is that the signing, was it still after the dispute? Was it won by the person you had initially offered? Yeah. The signing. Who then succeeded in the dispute? The 5 companies in a companies 5. Okay. Into 5 parts. Ba communication at radios, the tetra transmitters, equipment rooms at communication towers, microwave equipment, supply the laptop. So in a components of Botswana. Thank you. So the contract in the actual fact, I think we're in na jaka names. Kuyakaha uangetkana how ya khaoganya batho bao. It cannot be perceived as the same contract in the immediate ya makanneya. It was a complete new contract. As a result of this dispute, Renera Botswana Police and that's exactly what happened. Who ordered you? The tribunals. Yeah. Thank you. You're ordered by the tribunal. Okay, and then it became, like he says, at least according to the logic we hold, it's no longer that contract, year 2019. It's a different one, enabling about 5 companies. With due respect, the award. The award was given to one company. Award. Because contract sign no,
how is it like how I get it, is it the same contractor for 2019? It was a different one. How is it later on 2022? When you were ordered by the tribunal? It's founded on the same facts. Ke gore hela ya no bo re nyame ma go pelo ara kgaoganye re ska ra nela company le ngwe. But the fellow who was awarded, oh sorry, maybe for the use of the fellow, the company that was awarded, was it part of the 5? Yes, Honorable Chair. Thank you. Okay. Honorable Attorney General. I think I understand what accounting officer is saying. The tender initially was awarded to one company. So as a way of resolving it before the tribunal, then it reached a conclusion that no, actually give it to different parties. Now we're now awarding the tribunal directed that it be given to 5 parties rather than 1 party. So that's when the signature then should come in? Yes. Okay. I think I understand. Actually, the award then, the tribunal ordered for a distribution of the awards. Isa re neelang semama le semama e re tsama le go leba gore tiro e le ka ikgaoganya ya mo dikomponeng tse di harologaneng. And how did you then choose the companies, the 5? Through the evaluation process afresh. Oh, you did a fresh evaluation process? Yes, sir. Oh, okay. And the award, it's all on who. Gape ang go re ano ke information le tsamale le re nela piecemeal. So it doesn't help us to make sense out of it. Re be re gongwe le tshwere di os di le mmalwa re ska ra le bola ka di details. Thank you very much. Yeah, because I also are information yote. Auditor General. Thank you, Chair. Nekere probably ubuaka a different one because if you look at their response here, it's different from what she's saying. Contract not signed. Radio and transmitter equipment. And their response is there. Response from them. The office acknowledged the audit findings. Strategic measures as follows were put in place to avoid reoccurrence of the same. Mm-hmm. It's their response. Now, whatever she's trying to explain something here, and it's not here. It's not written here. Is that your concern? For account officer, how do you account for this? Ha ke bona ha re kgaogana nte. Ha ra kgaogana go thele. Re dumelana hela some. Rona re dumelana gore initially ya ka re setse re buile. Ha re kgaogane le auditor general. Bone ba kgaogana le lona. Me a bona le kgaogane le bone ba ha ba kgaogane le lona ke yone kgaito ne. Me a ba molato wa ba kgaogana le rona. Molato wa teng gore ya rona re tswentse gore re nne le story se se consistent, se se well aligned before we can take any decisions on the matter. Ya me ga ke itse gore ya no o tabore sa welelane. Ha le wele ha reng response ya lona ha e tsamaelane le tlhaloso ya gago. Can you align? Kana re dumelane mongame gore kana kontraka e ne e winela nta. Ga ya ka ya ra gore tender e ne win award ya nta. Ga ya ka ya bereka after the disputes. Isa bereke ntate nya gore ja no go sa thole gona le budget. Can we have sorry, Chair. This one for resubmission, technical advisor? Because it does look like we are headed nowhere, so that they can come now and explain. Because the response they gave is not helping us, like the audience general is saying. I don't know. You have something to say? No, Nikira Hotel committee, I'm not satisfied with what she just said. I think we are not satisfied with the explanations being given. So I request the committee that at least we ask them to
resubmit this part so that we can. Chairman, go boammaaruri re ka kopa resubmission me kana kgang ke gore go welane gore sa accounting officer gompieko a se explainer ke se sa kwalwang ke sone se re se buangela ke ra according to explanation e dirwa ke auditor general jaanong ha e le gore ba ka boela ko morago bo ba go leba gore a se ba se buang se nyalana jale le se ba se kwadile bo ba bona gore meano ko phelong ya letsatsi ba tisa eng kwano as resubmission. It's our way to be well. I think let's have it as a resubmission for this particular one, so that you make very clear explanations. Say because the 5 companies say share way yeah. Engage with Auditor General and then our technical advisor as well. Please help in. Thank you very much. So when is the resubmission? By next week? Before by next week. Not resubmit, they can resubmit anytime. I can communicate about general, but level if they are happy with the need. Then the committee decide. Yeah, we can. So by next week, I think mid next week, Wednesday, should have submitted an aligned and reconciled story. Thank you very much. Honorable Sedi? That was the page was bring us to the end of police submissions. Thank you, sir. Raleboga batwetso. Raleboga ke tsa hore dikgale di utule le ditsere ka thamalalo sa ka re phakela dikgang tsa lona tsa sepodisi gona le tse le re thusitseng tota ka gore ne gona le dikgang tse le rona re ntse re dirisiwa tse dingwe tsa tsone le dithamaladitse tse di saletseng go morago ke dumela gore le tsone le ta dithamalatsa in due course me re lebogela gore re bo re thotse mmogo mo dikgaing tse tsa setšhaba ga e tona a se gore re dire hela ka gore gate go dirwe ga e tona ke gore this interaction must yield positive results for the police service as well as for the security of the people of the Republic of Botswana. Re leboga thata accounting officer le team